afternoon, everyone. Roger Federer will take as many questions as we can. English questions, Yusuf. Roger, congratulations. Thank you. You haven't lost a set in this tournament since 2016. I wonder if you could speak to sort of the difficulty of doing that over any stretch of your career, and it compares to a stretch in 2005 and 6, and I wonder how this compares to that. Well, I wouldn't know that it happened in 5 and 6, and I feel like these streaks just happen. You know, you can't plan for them anyway, because one point can change the outcome of a set. So if you break it down, it could be one shot, really, and that's not something you can always control. Of course, if you give yourself maximum chances, you know, and you're playing well and you have super focus, then these streaks are kind of possible. But look, I'm equally happy if I would have won all the matches in 4 sets, you know. So that it happened to be in straights, it helps me for the season, you know, to save energy. It helps me to save energy for the rest of the tournament. But I don't think it's something anybody aims for, is to win every match in straight sets. It's like today, I hope I get off a good start and then go from there, you know. But if it happens, it happens, and it shouldn't be, for the player or for me, a shock and like, oh my God, I can't believe it, I lost a set. You know, it's part of what a tennis match is about, you know. And maybe it's for the press or maybe for the fans, like, oh wow, he lost a set, you know. So maybe there is a vibe there, but for me personally, there's not much of a change, you know, just because I lost a set. Here and then at the back. You spoken earlier about things you do to stay curious and sort of inspired on court, like sneak attacks on returns and things. Can you talk about how you're doing that these days or today? Or? To stay inspired? Yeah. I don't know. That's why I like playing on grass, you know, I guess, because there is always the occasional, you know, approach shot that the opponent has to come in because you're dragging him in. He doesn't hit and go back, or, you know, same for me. All of a sudden there's a short ball, you come in, there's passing shots and lobs and dinks and stuff. So that's why I like playing on the grass. In practice at the moment, I'm not working on anything specific. It's really about being just solid. You know, the goal is to win matches and not to be too creative right now. That's going to happen naturally if I play well. So I'm really just focused on that. Roger, in the rest day, even in the rest day, I saw you getting kind of mobbed by kids who wanted selfies with you and stuff. You know, everyone always wants a piece of you, whether it's, you know, photos or endorsements. Does that ever, throughout your career, has it ever been overwhelming for you or affected you negatively? I mean, negative, not really. It's just like it's a lot sometimes, you know. But like yesterday, it's different because the majority of the people were all juniors, you know, and I was them long time ago. I still remember it, and I would have loved to probably also take a picture with, you know, some of the players, you know. So from that standpoint, I also told the team, you know, that how shall we handle this, you know, like, do you want to take some pictures or shall we just tell everybody, look, it's not the moment. I told them, well, it's the juniors really, so I'm happy to take a lot of pictures today, you know, and then maybe you do less, like today, you do hardly any pictures. So from that standpoint, goes in phases, but it's true that sometimes I'm also tired, you know. But I think that's why also I need breaks away from the tour sometimes, you know, when you are maybe more in the center of attention. Like now, I enjoy being in the center, but then when I'm on vacation or on a training block, you know, I'm happy that I don't get swamped like this with requests for autographs and pictures, you know. But for the time being, I love it, you know, because it means that they either look up to me or they're excited, or maybe I can inspire them, motivate them, you know, with a little quote here and there or a picture. So it's all good, you know. Roger, not to get ahead of ourselves, but on the final, there's a potential clash with the World Cup final. And obviously England potentially could get through the semi-final and be playing at the same time as perhaps yourself on Sunday. Would you be concerned about the fact that people can watch, you know, simultaneously the World Cup match, be reacting to that,
while in centre court? Do you think it would detract from the atmosphere? Well, it's going to happen anyway, regardless if I'm going to be in the finals or not. The Wimbledon final will take place, and so will the World Cup final. I'm more concerned that the World Cup final will have issues because of the Wimbledon final is going on, because they'll hear every point. Wow! Oh my God! Love 15, 15:30, and then the players are going to look up in the crowd and don't understand what's going on in Wimbledon. So that's how important Wimbledon is to me and to us over here. Maybe you should ask the questions over in Russia how they're going to feel about Wimbledon being played at the same time. So. Okay, right. Roger, John Isner made the second week here for the first time, and he was Who has? John Isner made the second week for the first time, and he was saying that one of the factors was courts playing harder and firmer and bouncing higher, which helps his serve, which he thought would also help a guy like Nadal who likes balls that bounce higher. Yeah. Have you sensed a difference in that? Do you think the way the courts are playing this year could favor a different group of guys than who have succeeded here the last couple of years? I think yes, especially the first week, because I think always the first two matches are the ones that are maybe most uncomfortable for a bunch of guys. And I think because it's been so hot and the ground's been so hard, there's been more bounce in it, and it's been easier to move. You know, when it's damp and a bit wetter and a bit, more humid in the air, I think it's more tricky for let's say the baseliner, and maybe even for a big server, because it's harder for him to move as well. So I think it's definitely helped a certain style of player, maybe the big servers and maybe the good baseliners, but the second week I always feel like it plays different. Then the court is using the back, you can move better. And then it's just a question like how warm is it, and like what he said, the ball does bounce and go now. It's like I think back of the Roddick final I had against him, I couldn't break him, for the longest time, just because the ball was shooting through, and it was just really hard to break. And the same was the Del Potro semis in the Olympics. Also felt like on a hot day, it was just really hard to break as well. So yeah, I'm sure it does help us a different type of player this last week. These two here. Next to Roger, Yes. he obviously gave you a decent challenge at the end, but I'm just wondering, the first set took 16 minutes. I just wonder if there's a tiny part of you, kind of when that happens, when you think, this is the fourth round of Wimbledon and playing a guy in the top 30, I'm 36. Is there a tiny part of you that kind of thinks, why aren't you offering more here? Not really. I'm telling myself, why didn't I break the first game of the second? But I told my team the other day that for me also, after all these years, it is surprising to be the number one seed or in the top two rankings at 36. I didn't think that was ever going to happen, to be honest. So that has been the surprise for me, that sometimes there is a set like this who against a player who's not the biggest server. I mean, it can happen, but then he showed that he is top 30 after all, and he played two good sets after that. But I think it's a tough matchup for him, maybe against me. I'm not sure. But sure, I was also surprised that it was that fast, that first set, especially 16 minutes, like you said, that was like too fast. It shouldn't really happen, but, thankfully they do for me, and I probably won't have another 6-0 set this week, so I enjoyed this one. The word surprise, Roger, at the level you are, you know so many things already, everything about tennis. You could be more surprised about yourself one day, what happened about yourself inside your tennis, your mind, or your opponent. I don't understand, I'm sorry. I mean, if you can have more fear about yourself, what one day, bad day about yourself, which you don't understand why, or something that your opponent is doing that day, on that specific day. What I'm more worried about? Yeah. Maybe it's similar. I feel like it's the same. I know that my level at this stage doesn't drop under a certain level, and I also feel like I can be only surprised so much because I won't underestimate my opponent. So I feel there is, on both ends, there is a feeling of,
how good can he play or how bad can I play, and how does that match up? But I do believe that me, the top player, or many top players can lose against a lot of the guys, even going down all the way down to 200 in the world, you know. So I feel like everybody who's within the top 250 maybe has a chance on any given day. You know, he might not win the tournament, but he can beat you, especially in the best of 3 set match. Maybe in the best of 5 set match, it takes more because there's more margins for us. But of course, the faster the surfaces, the smaller the margins are. So if that makes sense, you know, that's how I feel. Last English question, I'm afraid. Roger, so the first set went very fast, but then in the second set, you know, he seems to calm down and he got pretty close. So what's the dynamic, you know, in that second set, and what did you think about at the end? Because, you know, got close, you know. Mm-hmm. And, I was thinking that, you know, if things would have matched up maybe a little bit better, I could have had the lead earlier in the second and maybe in the third, you know. But, you know, he did well to fight back into the match, and maybe had almost a little bit momentum even though he was down in the score. But because I was holding my serve still somewhat comfortable, I still felt like I had different options how to return him, and I decided to go through, you know, still stick with the slice and play with variation rather than trying to go too big, you know, too soon. And I think for me really important was to find a way in that second set to find a break at the end and get the 2 sets to love lead. And then in the third, things loosened up again a little bit, points got shorter, and it became, you know, maybe more... how do you say it? Became a bit more athletic again in the third, whereas in the second it became more endurance, you know, which I think he likes, that kind of a pattern. But yeah, I mean, look, he also was able to raise his level of play, and then I had to do the same again because the first was almost too easy, even though I played very well. But it was not just going to be able to, I was not going to be able to just to sustain it like this. I had to adjust my game because he also played at a higher level. So I was just very happy how I played, to be honest, at the end of the day. Again, that I was able to protect my own serve and find a way to break and create opportunities. I think I can be very pleased. Thank you very much indeed. Thank you for your patience. We'll change language. Thank you. Merci. Comment est-ce que tu relances la machine et comment est-ce que tu as contré? Je pense que c'est un début un peu idéal, même si peut-être avec les fans, ça change un peu la dynamique derrière, parce qu'après, ils ont peut-être l'impression que oui, maintenant de toute façon, Roger, quand il a envie de gagner, il va gagner. Voilà. Alors je pense que à cause de ça, peut-être l'atmosphère est jamais vraiment peut-être montée comme c'était encore presque le cas dans les matchs précédents. C'est difficile à expliquer, mais je pense que ce 6-0, ça n'a pas aidé pour la dynamique des fans. Pour moi-même, c'était idéal parce que c'était un bon début. Je me suis montré que la tactique que j'avais mis en place avec CV et Ivan, ça marchait parfaitement. Et au deuxième set, c'était dommage que je n'ai pas pu breaker direct avec le 0-40 parce que je pense que ça l'aurait mis vraiment sous beaucoup de difficultés. Adrien et moi-même, j'aurais pu après continuer à pousser, de varier, de prendre des risques, voilà. Et après, quand il a su garder son jeu de service, il fallait que aussi je fasse un peu plus attention de nouveau. Et c'est pour ça après qu'il a pu retrouver un peu son rythme forcément. Et après le match, il était beaucoup plus égalité. Et pour finir, c'était un match intéressant. C'est toujours un peu un truc d'échec contre Adrien, je trouve. Voilà, parce qu'il joue très différent que la majorité sur le tour. Voilà, alors pour finir, il fallait se battre, surtout dans ce deuxième set, mais au troisième set, j'avais l'impression de trouver des solutions. Alors c'était assez différent, tous les différents sets qu'on a joués aujourd'hui. Alors assez différent, assez intéressant en fait. Falls du jetzt gegen den Anderson würdest spielen, ist das für dich etwas Spezielles, wenn du gegen einen Südafrikaner spielst? Oder hast du irgendwie eine spezielle Beziehung zu ihm, weil er Südafrikaner ist, oder spielt das keine Rolle? Nein, nicht unbedingt. Also ich kenne ihn am meisten durchs ATP Player Council eigentlich, oder? Es war speziell für mich früher gegen Wayne Ferreira zu spielen, weil ich ihn noch früher wie unterstützt, wo er an der Swiss Indoors gespielt hat.
wo ich ganz oben im Stadion gesessen bin und für ihn gefans habe, nebst dem Rossi und anderen Schweizer natürlich. Und dann bin ich auch Ballboy von ihm natürlich, konnte auch Doppel können spielen mit ihm. Ja, und da hat man natürlich auch irgendwo, wie der Rossi auch, ist er auch einer gewesen, der mich so wie auf der Tour eigentlich ein bisschen wie auch begrüßt hätte. So ein bisschen. Von dem her ist irgendwie auch noch viel wichtiger gewesen, aber der Anderson jetzt ganz ehrlich nicht unbedingt, oder? Ja, voilà. Was so die Thematik vom Fußball, oder? Es gibt ja wirklich viele Leute, die es bedauern, dass sich überschneiden die beiden Endspiele. Du als Mitglied vom Club, da, wenn es sich getragen hätte, was hättest du gesagt? Nein, ich verstand das ganze Ding eigentlich nicht unbedingt, oder? Weil es ist total unterschiedlich, es sind andere Fans, andere Orte, anderer Sport. Dann soll sich das halt überschneiden, alle 4 Jahre vielleicht einmal. Und dann, okay, kannst du sagen, weil es jetzt vielleicht noch England könnte sein, eventuell, oder? Ist es jetzt mehr eine Thematik als sonst auch, aber für uns Tennisfans, für uns Tennisjournalisten, für uns Tennisspieler ist Wimbledon dermaßen wichtig. Dann ist es uns eigentlich egal, dass die WM gleichzeitig ist, wie auch für die WM gleichzeitig egal ist, dass Wimbledon läuft, oder? Also klar hätte ich es gerne nicht so, oder? Aber der WM-Final wird nicht am Mittwochnachmittag ausgetragen, oder? Und der Wimbledon-Final auch nicht am Dienstagmorgen. Also von dem her kommt es halt so, dass im Sommer manchmal viele Hochzeiten hast, du hast viel Wochenende, Formel 1 und Tennis und Fußball und halt einfach die WM, die läuft halt einfach einen Monat und dann überschneidet sich das einfach dann irgendwo mal mit etwas, oder? Dann hast du auch das Golf und weiss auch nicht was, also das gibt es halt immer wieder, oder? Und darum, ja, ich kann mich noch erinnern, was ist es dort im Finale, wo Frankreich gewonnen hat, glaube ich, ist sie auch da im 08, ist vor 10 Jahren gewesen. Nein, kann es nicht sein. Ja? Nein, aber nicht denen. Wenn sie verloren, dort, wo sie dann 06. Dort ist, ich kann mich auch noch erinnern, bin ich am fertig gewesen, und dann ist auch irgendwie, als ich aus der Presse gelaufen bin, ist gerade der Match fertig gewesen. Also das hat ja auch irgendwo, ist nicht das erste Mal, wo man muss sagen, hey, das geht ja gar nicht, oder? Also von dem her ist das für mich jetzt irgendwie nicht dramatisch, aber schön. Es wäre besser anders gewesen, aber du kannst ja immer noch, wenn du jetzt nicht im Stadion hockst, kannst du ja immer noch daheim schnell Kanal wechseln, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Oder? Also, finde ich jetzt jedenfalls, oder? Wenn jetzt hier Wimbledon läuft und die WM läuft gleichzeitig, dann gehst du manchmal hin und her, oder? Ja. Roger, es sind ja 6 Schweizer Junioren da im Turnier. Ja. Freut dich das und hast du das Gefühl, es kommt etwas in Gang jetzt auch bei den Jungen? Und wie kannst du sie quasi ein bisschen, also inspirieren, klar, aber vielleicht sie auch unterstützen? Oder was hast du für eine Beziehung zu denen? Also es freut mich sicher schon mal, eben, dass auch, wie du sagst, 6 Junioren dabei sind von der Schweiz. Das ist immer gut. Egal, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Hauptsächlich bist du mal an so einem grossen Turnier wie Wimbledon dabei. Kannst du eben in einer Ranking schauen, wie der Nadal sich vorbereitet und der Djokovic und dann mega alle gleichzeitig zur gleichen Zeit. Kannst du schauen, wie es jeder anders macht, oder? Was jeder so trainiert, wie angespannt ist jeder oder eben nicht. Ich glaube, das lernst du einfach viel dabei, nur schon vom umeinander sein an so einem Wimbledon. Und dementsprechend ist eigentlich das Resultat fast schon zweitrangig, oder? Das ist eigentlich schon für mich der grosse Coup gewesen, dass ich überhaupt hier als Junior mitspielen konnte. Ich kenne persönlich nur eine Spielerin, oder? Die Walter von Chur, oder? Ich habe sie immer getroffen in den letzten paar Jahren hier immer wieder. Die anderen kenne ich noch nicht, oder? Aber eben, wenn ich ihnen über den Weg laufe oder den Coaches über den Weg laufe und ich mit ihnen ein Foto machen oder mit ihnen kann reden oder einen Tipp kann geben, dann bin ich immer dabei, oder? Aber ist klar, natürlich in Wimbledon ist immer viel los und so lange rumhängen tue ich dann auch nicht. Aber es gibt sicher den Moment, wo ich dann irgendwann mal auch im Training auf einmal dann zurückgegriffen auf einen Junior, wo mal in Wimbledon war, wo mir dann gesagt wurde, okay, der spielt im Fall gut, den könntest du mal als Trainingspartner vielleicht mal auf Dubai einladen. Wenn wir das jetzt mit dem Häusler und dem Jakob Paul gemacht haben, jetzt im Mai zum Beispiel, oder? Also, das ist vielleicht auch noch eine Perspektive für sie dann natürlich, oder? Dass sie wissen, wenn sie gut trainieren und der Coach dann gut von ihnen denkt, dann werden sie mir eigentlich empfohlen eigentlich, oder? Und dann kannst du natürlich noch viel mehr lernen, oder? Aber ich finde es schon mal gut, oder? Ich kann es nicht abschätzen, wie gut sie sind, ganz ehrlich, oder? Aber ich wünsche ihnen natürlich alles Gute, ist logisch. Last question, I'm afraid, sorry. Last question. Ciao. Merci. Roger, avec le respect,
pour tes 3 premiers adversaires que tu as rencontrés ici. Un match contre un Manarino ou un premier match de deuxième semaine, tu trouves que ça t'aide ou ça t'a aidé pour hausser encore plus ton niveau en vue maintenant de la phase décisive des quarts de finale du prochain match? Ça, c'est comme une espèce de test aussi pour toi ou pas vraiment? Oui, non, je pense que tous les tests, c'est bon. Je veux dire, pour moi, à la fin, la chose la plus importante, c'est que j'arrive à gagner mes matchs. Voilà, avec le moins de problèmes possible. Et ça, j'ai réussi à faire aujourd'hui, surtout dès le début. Ça fait toujours, c'est un bon sentiment de bien débuter un match. Ça donne confiance pour le reste du match, mais aussi pour le prochain match. Tu sais que tu peux tout de suite breaker, tu sais que tu peux tenir tes jeux de service faciles au début et tout de suite mettre la pression. C'est toujours un avantage quand tu sais que tu peux bien débuter un match. Voilà, aujourd'hui c'était complètement différent parce que c'était un gaucher, alors c'est vrai, c'était une autre sorte de test. Mais bon, là je ne pense pas que je vais voir un gaucher si jamais les prochains matchs. Voilà, alors de ce côté-là, ça va beaucoup changer. Anderson ou Monfils, c'est complètement un autre joueur. Même chose, je pense que si jamais je gagne là, la demi, ce sera peut-être un des grands serveurs. Je ne sais pas qui gagne ou qui a perdu, mais en tout cas, ça change toujours. Et je pense que les meilleurs doivent trouver des solutions pour gérer un gaucher, un grand serveur, un revers à une main, quelqu'un qui monte, quelqu'un qui reste au fond. Et je pense que ce que j'ai bien fait dans le passé. Alors pour moi, c'est important qu'aujourd'hui, comme j'étais quand même pour moi le grand favori, que je tout de suite a montré que c'est vrai que j'étais le favori et que je trouve des solutions pour faire sentir ça aussi à Manarino. Alors je suis vraiment content de la performance. Okay, thank you very much indeed. Ciao, ciao. Ciao.